Hello and many thanks for joining us on OGTV News at noon. I am Simiat Abaru. Our top stories at this time. President Muhammadu Buhari has pledged to invest in food security and nutrition, knowledge dissemination, skills development and information management systems to enhance agriculture productivity for national food security. President Buhari said this in New York while speaking at the Food Systems Summit as part of the high-level meetings of the 76th session of the United Nations General Assembly. According to the president, Nigeria had developed a food system-focused development agenda that prioritizes healthy diet and affordable nutrition, inclusive, efficient, resilient and sustainable, which will contribute to rebuilding our economy, creating jobs and spurring growth across sectors while sustaining the ecosystems. He said the plan was the outcome of a wide range of stakeholder engagement geared toward a better understanding of their food systems, experiences and needs. He explained that following the recommendations from the dialogues and the plan to lift 100 million Nigerians out of poverty within a decade, Nigeria is committed to investing in food security and nutrition knowledge dissemination skills development and information management system to enhance agricultural productivity, building sustainable, responsive and inclusive food systems. The president commended the initiative of the Secretary General of the United Nations for convening the summit, calling it a bold step towards achieving the 2030 Global Development Agenda at a time COVID-19 pandemic and its attendant consequences are threatening progress. The Ogun State government has announced a 3-day program of activities marking Nigeria's 61st independence anniversary in the state. The 2021 National Day celebration begins today, Friday, September 24, with a commemorative Jumat service at the Central Mosque, Kobiti, Abeokuta at 1 p.m. The anniversary train moves to the Cathedral of St. Peter Ake on Sunday, September 26 for an interdenominational church service which begins at 10 a.m. According to a statement by the State Commissioner for Information and Strategy, Alhaji Abdul Wahid Udushili, a special parade featuring members of the armed forces, the police, labor and trade union groups, children from schools across the state will hold on Friday, 1st October 2021 at the MKO Abiola Stadium, Kuto, as part of the grand finale marking the end of the celebration. The state governor, Prince Dapo Abiodun, urges all Nigerians, especially residents of Ogun State, to embrace peace and work for the progress of the country, noting that no nation can become great without sacrifice by its citizens. Governor Abiodun added that Nigeria is a great country and will be greater if all her citizens reject ethnic and political divisions, religious bigotry and sectionalism. Ogun State government, through the Ministry of Health, will continue to harness every opportunity at providing citizenry, especially those at the grassroots, quality and affordable healthcare system. The State Commissioner for Health, Dr. Tomi Kuka, reaffirmed this during a stakeholder sensitization meeting on COVID-19 response, basic healthcare provision fund, and other primary healthcare activities organized by the Ogun State Primary Healthcare Development Board. Elizabeth Esson was at the Obas Complex Okimosa Abeokuta, venue of the meeting. Her report. Last 18 months, the Ogun State Ministry of Health has been vaccinating residents with the COVID-19 vaccines, and in the second phase of the exercise, concentrating on the people at the grassroots. Providing feedback from the campaigns on the vaccination for COVID-19 and other primary health care activities was the sensitization meeting on COVID-19 response, basic health care provision fund, and other primary health care activities organized by the State Primary Health Care Development Board for stakeholders in the local government areas.
Speaking with stakeholders at the meeting, the State Commissioner for Health, Dr. Tommy Koka, confirmed that the Prince Dakwa Abiodun's administration is putting in efforts at ensuring that all the 236 health facilities in the 20 local government areas are well equipped to afford people at the grassroots access to quality healthcare delivery. And also employing healthcare workers so that when people do access our services, they need to abandoning the primary health centers because the citizens are rightly so told they deserve better than what we're giving them at that level. So the work is now on us to ensure that we give them that quality care. Also speaking at the stakeholders meeting was the representative of the World Health Organization, Dr. Dele Sunday, who buttressed the need for adequate sensitization of the people at the grassroots on the need to avail themselves the opportunity of the second phase of COVID-19 vaccination. On behalf of the local government chairman was the chairman Ijabo, the local government, Alhaji Babatunde Emiloju Gaza, who commended the state government through the Ministry of Health for giving residents at the grassroots a sense of belonging. Elizabeth Esson, OGTV News. The House of Representatives has passed for second reading a bill seeking to exclude the application of Public Procurement Act to contract and project in the power sector. The House also approved the establishment of the Rural Electrification and Renewable Energy Agency and the National Power Training Institute. The chairman of the House Committee on Power, Mr. Aliyu Magaji, who is leading 51 others to sponsor the bill, noted that the Electric Power Sector Reform Act was enacted as part and far back as 2005 as a consolidated legal framework that regulates the power sector in Nigeria. The lawmaker decried the delay in amending the law, which he said had lasted about 1.5 decades until the emergence of various challenges that affect the efficacy and efficiency, corporate stability, and the prospect of the power sector. Worried about the reoccurrence of incidences of leaked classified security document, the House of Representatives has resolved to carry out an investigation on the matter. The lawmakers acknowledged that the federal government is making concerted efforts through vision of a leader logistics to tackle insecurity, but expressed dismay that the leakage of transfer security document is enabling crimes such as jailbreaks and mass abductions. The House commanded and mandated the Committee on National Security and Intelligence to, within 2 weeks, investigate the report back on the matter for further legislative action. And on the foreign scene, Pakistan has repeated its call for the world not to abandon Afghanistan following the Taliban's takeover of the country, as U.S. Secretary of State Anthony Blinken meets his Pakistan counterpart on the sidelines of the United Nations Assembly. The meeting in New York was the highest-level face-to-face meeting between the Biden administration and Pakistan Prime Minister Imran Khan's government since the U.S. president took office earlier this year. Pakistan authorities said they have so far facilitated evacuations for more than 13,000 people from Afghanistan, mostly foreign citizens or personnel associated with international organizations. And finally, on sport, the Super Eagles coach Jeannot Roy has included in form strikers Victor Osimhen, Paul Onuachu, Kelechi Iheanacho, and Captain Ahmed Musa in a squad for the World Cup qualifiers double-header against Central African Republic next month. Nigeria hosts Central African Republic in Lagos on October 6, with a reverse fixture 4 days later in Douala, Cameroon. Africa's football governing body, CAF, has not approved any Stadia facility in Central African Republic as being good enough to host an international match. This has forced the wild beast to adopt other nations
as home ground. They played Cape Verde in Douala on day 1 of the FIFA World Cup Qatar 2022 series, which ended 1-1. The price of greatness is responsibility. You can watch us live on these platforms: Apple, Roku, Facebook, and Android devices. You can also watch us live on OGTV website www.ogtv.com.ng/live or email info@ogtv.com.ng. And that's our news at this time. Many thanks for watching. Bye for now. Ẹ káàsán, ẹ sì kú iṣẹ́ òní. Ìròyìn wá fún ti ọ̀sán òní la mú wá fún yín láti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn nílùú Abẹ́òkúta. Fọlá Adésínà Green ni oníròyìn yín. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣèlérí láti ná owó tabua sí ẹ̀ka ìpèsè oúnjẹ àti ìpolongo lórí mímú ìmọ̀ èyí tí ó péye lórí ọ̀rọ̀ oúnjẹ aṣaralóore láti lè ṣe kóríyá fún ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu nílẹ̀ Nàìjíríà. Ààrẹ Buhari sọ̀rọ̀ yìí ní New York níbi àpérò àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé lórí ọ̀rọ̀ ìpèsè oúnjẹ. Àpérò náà tí ó jẹ́ ìkẹrìndínlọ́gọ́rin irú rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ ti sọ, ilẹ̀ Nàìjíríà ti ṣe àgbékalẹ̀ ìlànà kan pàtó lórí ọ̀rọ̀ ìpèsè oúnjẹ èyí tí ó ń kópa nínú ríró ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí ní agbára tí ó sì tún pèsè iṣẹ́ fún àwọn èèyàn ìlú. Ó ní ètò náà ni ó jẹ́ àbájáde àpérò àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kàn lórí ìgbésẹ̀ náà. Ó wá ṣàlàyé wípé lórí àbá tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti kó 100 mílíọ̀nù àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà kúrò nínú ìṣẹ́ ohun ìyà láàrin ọdún 10 sí àkókò yìí, ilẹ̀ Nàìjíríà ti fi ara jìn láti ná owó tabua sí ẹ̀ka náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn ti kéde ètò ọlọ́jọ́ mẹ́ta láti sàmì ayẹyẹ àjọ̀dún ọdún 61 tí ilẹ̀ Nàìjíríà gba òmìnira. Lọ́jọ́ Jímọ̀ ọjọ́ 24 oṣù kẹsàn-án ọdún 2021 nìyẹn òní ní ayẹyẹ náà yóò bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àkànṣe ìrun Jumat kan tí yóò wáyé ní mọ́ṣáláṣí ńlá èyí tó wà ní Kọ́bítì nílùú Abẹ́òkúta láago 1 ọ̀sán. Lọ́jọ́ àìkú ọjọ́ 26 oṣù kẹsàn-án ọdún yìí ní àkànṣe ìsìn ọmọlẹ́yìn Kristi yóò wáyé nílé ìjọsìn ńlá àti Pétérù mímọ́ ìjọ Anglican Àkè Abẹ́òkúta bẹ̀rẹ̀ láti agogo 10 òwúrọ̀. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan tí alábòjútó fún ètò ìròyìn àti ìlànà iṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ yìí, Alhaji Waheed Odùsílẹ̀ fi síta, ètò yíyan bí ológun níbi tí àwọn ológun, àwọn ọlọ́pàá, ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ yíká ìpínlẹ̀ yìí yóò wáyé lọ́jọ́ Ẹtì ọjọ́ 1 oṣù kẹwàá ọdún 2021 yìí ní pápá ìṣeré ńlá MKO Abíọ́lá Kútọ̀ nílùú Abẹ́òkúta, èyí tí yóò sì káàdì ayẹyẹ náà nílẹ̀. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn Ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún wá rọ àwọn ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà ní pàtàkì jùlọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ògùn láti fi ààyè gba àlàáfíà kí wọ́n sì ṣiṣẹ́ papọ̀ fún ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, nítorí wípé kò sí orílẹ̀-èdè tí ó lè gun òkè àgbà láì jẹ́ wípé àwọn ènìyàn rẹ̀ bá fi ara jìn
láfikún gómìnà Abíọ́dún ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè di alágbára tí àwọn ènìyàn inú rẹ̀ bá yàgò fún ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìnmẹ̀sìn àti ìpínyà nínú ọ̀rọ̀ òṣèlú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ògùn láti pàṣẹ iléeṣẹ́ elétò ìlera yóò máa tẹ̀síwájú láti máa ṣàmúlò gbogbo àǹfààní tó ní fún àwọn ará ìlú ní pàtàkì jùlọ àwọn ènìyàn ìgbèríko. Ètò ìlera tó péye pẹ̀lú owó pọ́kú. Alábòjútó fétò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ògùn oníṣègùn òyìnbó Tómi Kókà ló ṣe àtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ kàn lẹ́ka ìpolongo dídẹ́rọ̀ àjàbí ìjìwọ̀lú àrùn kòrónà pẹ̀lú pípèsè àwọn ohun èlò ìlera àti ìpèsè owó láti fi gbọ́ bùkátà ilé ìwòsàn alábọ́dé èyí tí ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ìlera alábọ́dé ní ìpínlẹ̀ Ògùn ṣe agbátẹrù rẹ̀. Akọ̀ròyìn wa Elizabeth Ẹ̀sán ló bá wọn wà ní gbọ̀ngàn àwọn ọba aláyé lókè mọ̀sán nílùú Abẹ́òkúta níbi tí ìpàdé náà ti wáyé. Ẹ gbọ́ síwájú lẹ́nu Ọdún Ayọ̀ Ògúnládé. Sẹ́yìn ilé-iṣẹ́ ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ògùn ti gùn lé fífún àwọn ènìyàn ní abẹ́rẹ́ àjẹsára kòrónà tí ìpele kejì sì dálé àwọn ènìyàn agbègbè ìgbèríko. Nígbà tó ń bójú wo bí ìtanilólobó náà ṣe lọ sí, ìyẹn ikọ̀ ìpolongo lórí gbígba abẹ́rẹ́ àjẹsára kòrónà àti ojúṣe àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé, ìpàdé láti jíròrò mọ ibi tí ìpolongo náà dé dúró lórí ọ̀rọ̀ abẹ́rẹ́ àjẹsára àrùn kòrónà ọ̀hún, èyí tí àjọ tó mójútó ìdàgbàsókè ètò ìlera alábọ́dé ní ìpínlẹ̀ Ògùn ṣe agbátẹrù ẹ̀ fún àwọn ènìyàn láwọn agbègbè ìjọba ìbílẹ̀. Nígbà tó ń bá àwọn tọ́rọ̀ kàn sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé náà, alábòjútó fétò ìlera ní ìpínlẹ̀ Ògùn oníṣègùn òyìnbó Tómi Kókà sọ pẹ̀lú ìdánilójú pé ìṣèjọba èyí tí ọmọọba Dàpọ̀ Abíọ́dún tukọ̀ rẹ̀ ń sa ipá láti rí i dájú pé gbogbo àwọn ohun èlò ètò ìlera tó wà níjọba ìbílẹ̀ Ògùn ní ìpínlẹ̀ Ògùn wà ní ipò tó yẹ láti jẹ́ kí àwọn ènìyàn ìgbèríko ó ní àǹfààní sí ìlera tó péye. Ẹ̀wẹ̀, níbi ìpàdé àwọn tọ́rọ̀ kàn ọ̀hún láti rí aṣojú àjọ elétò ìlera lágbàáyé oníṣègùn òyìnbó Délé Sunday, ẹni tó ṣàfikún ìdí pàtàkì tó fi yẹ láti ṣe ìtanilólobó fáwọn olùgbé agbègbè ìgbèríko láti gba abẹ́rẹ́ àjẹsára kòrónà. Nígbà tí alága ìjọba ìbílẹ̀ Ìjẹ̀bú-Òde Alhaji Babátúndé Gaza, ẹni tó gbóríyìn fún ìjọba láti pàṣẹ iléeṣẹ́ elétò ìlera pẹ̀lú bó ṣe fún àwọn ènìyàn ìgbèríko láǹfààní láti ní ẹ̀tọ́ sí ìlera tó péye. Lórí bí àwọn àṣírí tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò ṣe ń lu jáde nílẹ̀ Nàìjíríà, ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ní orílẹ̀-èdè yìí ti pinnu láti ṣe iṣẹ́ ìwádìí tí ó gbópọn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Níbi ìjókòó ilé-ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin nílẹ̀ Nàìjíríà, àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ ọ̀hún lásìkò ìjókòó ilé-ìgbìmọ̀ náà, ìkọ̀kan nínú wọn yẹn Samuel Adéjàre tọ́ka rẹ̀ wípé bí àṣírí àwọn ohun tí ó ṣe kókó bẹ́ẹ̀ ṣe ń hàn síta fún aráyé rí ń fa àkóbá fún èròǹgbà láti gbógun ti ìwà jàǹdùkú láwùjọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn aṣòfin náà wá fi ìmọrírì hàn sí ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí ìlàkàkà rẹ̀ láti gbógun ti ọ̀rọ̀ ètò ààbò èyí tí ó ń ṣe òjòjò lórílẹ̀-èdè yìí. Ilé ìgbìmọ̀ ọ̀hún wá ti pa á láṣẹ fún àjọ elétò ààbò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ṣe iṣẹ́ ìwádìí tí ó gbópọn lórí ọ̀rọ̀ náà kí ó sì padà jábọ̀ iṣẹ́ ìwádìí rẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ méjì péré. Ẹ̀yin ará, kí ẹ tó máa lọ lórí ìròyìn wa fún ti ọ̀sán òní láti iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Ògùn nílùú Abẹ́òkúta. Ohun kan èyí tó mú ní gòkè àgbà ni kí ènìyàn ó má ṣe máa sá fún ojúṣe rẹ̀, nítorí náà ṣe ohun gbogbo tó yẹ láti lè gòkè àgbà yóò ṣe ṣe o. Kò ní jù báyìí lọ fún ìròyìn wa tọ̀sán òní láti iléeṣẹ́ OGTV nílùú Abẹ́òkúta. Ìpàdé tún dorí àwọn ìròyìn wa tó kù lónìí lédè Yorùbá. Ǹjẹ́ títí ìgbà náà tá máa fi pàdé ẹ̀ máa yáṣẹ́ o.